They certainly did, therefore you really don't need to worry. It's running much smoother than before. Bonjour, aujourd'hui un dialogue du quotidien. Deux personnes dans un ascenseur discutent, l'un est inquiet, l'autre le rassure. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai une astuce de grammaire utile au quotidien et également une question quiz à laquelle vous pourrez répondre. Écoutez attentivement ce dialogue. Ne mettez pas les sous-titres. C'est voulu qu'il n'y en ait pas. C'est pour travailler votre oreille. Écoutez bien. I've been taking the stairs since the lift jammed last Tuesday. My legs are already complaining. I completely understand, although I've been using it daily. The maintenance team actually fixed it yesterday afternoon. They must have replaced the main cable then. I still get a bit tense when the doors close, to be honest. They certainly did. I spoke to the building manager, and she confirmed all the sensors are fully calibrated now. That's reassuring. Do they run regular checks, or was it just a one-off repair? They'll inspect it monthly from now on, therefore you really don't need to worry. It's running much smoother than before. I do appreciate the reassurance, but I had a terrible experience abroad. I simply couldn't ignore that feeling. I hear you, and you're absolutely right to be cautious. This system is brand new, so it will hold. We do take safety very seriously here. Right. I suppose I shall give it another try. Could we test it together on the way down? Absolutely. I'm heading to the ground floor anyway. You'll see it's perfectly fine, and I'll stay with you until the doors open. That's very kind of you. I've been carrying heavy groceries lately, so the stairs are becoming a real chore. No worries at all. Since the lift is fully operational now, it'll save you a lot of time and energy. Alors, il y a maintenant cette fonction quiz sur YouTube. Donc, je vous affiche ça à l'écran, mais vous pouvez cliquer pour avoir ce quiz et répondre directement sans avoir à écrire. Donc, la question est, what does "they must have replaced the cable" express? Is it A, a certainty about the past, B, a logical deduction about the past, C, a future possibility, or D, a polite request? Répondez directement sur le quiz. Et avant de nous quitter, un petit point de grammaire que je vous ai promis pour insister. Vous pouvez mettre l'auxiliaire do, does ou did pour insister ce que vous voulez dire. Par exemple, I do appreciate est plus fort que I appreciate. Un autre exemple, they did fix it indique que l'action a bien eu lieu, plutôt que they fixed it au prétérit. They did fix it. OK? On insiste sur le fait que l'action a bien eu lieu. Essayez cette structure pendant la semaine à voix haute, même si vous êtes seul. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà vécu une situation similaire par rapport à un ascenseur à l'étranger. Donc, vous deviez vous exprimer en anglais. Et sinon, est-ce que maintenant vous sauriez le faire? Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!